Today we will do questions from Justice. The drama Justice was written by GALSWORTHY. GALSWORTHY's time period is lifespan is from 1867 to 1933. The drama Justice was published in 1910. The theme of this drama is social injustice actually. This drama is called social tragedy. Some important works of GALSWORTHY like Awakening in 1920, and in 1922 he wrote Forsyte Saga, The White Donkey in 1924, The Silver Spoon in 1926. These all are his masterpiece. So today we will discuss about questions from Justice. Also, this Justice is called a problem play. The setting of the opening act of the play Justice is a morning in July. Duration of the play is 2 years. Swaddle, the office boy, is youth of 16. Swaddle crosses to outer office and passes through into it with a quizzical look at Coxon. Here quizzical look means amused look. He is a man of 60 with a bald head, who is referred to here as he. Coxon, dealing clerk, or you can say head clerk. Folder, I have changed my digs. Here digs means the lodging. Digs means actually habitation, বাসস্থান বলতে পারো. Folder told Ruth Honeywell to meet him at 11:45 at night. Coxon opens the drawer and produces from it a tract. Here tract means a booklet. In Act 1 we can see Ruth Honeywell will come to meet Folder, but Folder was not there, and then Ruth Honeywell requested Coxon that it's a matter of life and death, and after listening this, Coxon became emotional and allowed Folder to talk to her and left them in his office room. And when he returned, he saw that in some emotional moments they came closer to each other, and then Coxon rebuked Folder that it's not the perfect place what you are doing. So then Coxon actually gave Folder this tract or this booklet, you can say. The title of the tract was Purity in the Home. Purity in the Home. Who is Mr. Cowley? Mr. Cowley is the cashier of the bank. Who is Hector From? The defense counsel of Folder. Who is Mr. Wister? Mr. Wister কে ছিলেন? A private detective. Who is Harold Cleaver? Old advocate. Harold Cleaver, an old advocate. Who is Wooder? Chief warden of the prison. Who was Edward Clements? The doctor of the prison. Who was Captain Danson? The governor of the prison. তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হেক্টর ফ্রম কে ছিলেন ডিফেন্স কাউন্সিল অফ ফল্ডার. মিস্টার উইস্টার কে ছিলেন প্রাইভেট ডিটেকটিভ, অ্যান্ড হেরল্ড ক্লেভার অ্যান্ড ওল্ড অ্যাডভোকেট
হু ইজ উডার? উডার কে ছিলেন? উডার ছিলেন চিফ ওয়ার্ডেন অফ দ্য প্রিজন। প্রিজনের চিফ ওয়ার্ডেন ছিলেন হচ্ছেন উডার। অ্যান্ড এডওয়ার্ড ক্লিমেন্স ছিলেন ডক্টর অফ দ্য প্রিজন। ডক্টর অফ দ্য প্রিজন, প্রিজনের ডক্টর ছিলেন এডওয়ার্ড ক্লিমেন্স। ক্যাপ্টেন ড্যানসন, গভর্নর অফ দ্য প্রিজন, ক্যাপ্টেন ড্যানসন ছিলেন গভর্নর অফ দ্য প্রিজন, গভর্নর অফ দ্য প্রিজন। ফল্ডার altered the check from $9 to $90. What is meant by chariot wheels of justice? Crushing nature of justice. Chariot wheel বলতে crushing nature of justice কে বোঝানো হয়েছে। If society did not take care of itself, nobody would, said by James Howe. No one will touch him now, never again, said by Coxon. At the end of the day, at the end of the drama, 2 বছর পরে যা ড্রামাটা যখন শেষ হচ্ছে তখন দেখা যাচ্ছে যে ফল্ডার ইজ নো মোর, ফল্ডার অ্যাকচুয়ালি সুইসাইড করছে এবং তখন কোকসন এই কথাটি বলছে যে তাকে কেউ ছোঁবে না। তো ও এখন জেসাস ক্রাইস্টের সাথেই লীন হয়ে গেছে, ওর যেখানে যাওয়ার কথা ছিল, যেখানে গেলে ওর প্রকৃত শান্তি, সেই জায়গাতেই পৌঁছেছে। One wrong is no excuse for another. What was the first wrong? Torture on Ruth by her husband. One wrong is no excuse for another. What was the second wrong? Ruth's decision to live with Falder as his wife in a foreign country. Life is one long temptation. Coxon. Who said this? James Howe to Coxon. Life is one long temptation. Coxon. কে বলেছে কথাটা? জেমস হাউ টু কোকসন। A nasty business. What is that nasty business? Forging a check from 9 to 90. It is a nasty business. Forging, check forge করাটা nasty business. On what condition is James Howe willing to take back Falder in his office? If Falder cut off all his illicit relationship with Ruth Honeywell. Justice is a machine. Who said this? Hector From. Hector From actually কে ছিলেন? ফল্ডারের ডিফেন্স কাউন্সিল ছিলেন। The quality of mercy is not strained. Who said this? Walter Howe. The quality of mercy is not strained. এটি অ্যাকচুয়ালি পোর্সিয়ার স্পিচ, দ্য মার্চেন্ট অফ ভেনিসের, শেক্সপিয়ারের লেখা দ্য মার্চেন্ট অফ ভেনিসের পোর্সিয়ার স্পিচ ছিল, যেটা ওয়াল্টার হাউ কনভিন্স করার জন্য, ওনার বাবাকে কনভিন্স করার জন্য যে ফল্ডার তো প্রথমবারের জন্য ভুল করেছে, ওকে মাফ করে দেওয়া যেতেই পারে, সেক্ষেত্রে তিনি এই বাক্যটি ব্যবহার করেছিলেন। হি ইজ সেফ উইথ জেসাস, জেন্টেল জেসাস। হু ইজ সেফ? ফল্ডার। হোয়াট ইজ ডেসপারেট থিং? রান ফর এ ডক্টর। হোয়াট ইজ দ্য ডেসপারেট থিং? To make himself free from the police, Falder has jumped and got his neck broken. Run for a doctor. Who does the speaker want to run for a doctor? Sweedle. Mooney, Clinton and O'Clery are prisoners. Main theme of Galsworthy justice is the system of legal justice and prison administration. It's a matter of life and death. Who says this and whom? Ruth Honeywell, who is in love with Falder, says this to Coxon, the managing clerk of the firm of James and Walter Howe. Here she impresses on Coxon about the urgency of meeting with Falder. How long was Falder in service of the firm of James and Walter Howe? Falder এখানে কত দিনের জন্য কাজ করছে? According to Coxon, Falder has served the firm of James and Walter Howe for 2 years 17 days. কিছুটা কম ছিল, 2 বছর 17 দিনের একটু কম। What is a number of Falder as a convict? As a convict, Falder's number is Q3007. তো এবারে আমরা এই রিলেটেড এমসিকিউগুলো দেখে নেব। John Galsworthy was born on 1867 and died on 1933. When did the play Justice published? 1910. John Galsworthy was awarded Nobel Prize in 1932. What is the pseudonym of John Galsworthy took to publish his earlier works? John St. John. On the models of whose problem play did John Galsworthy write this play? Henrik Ibsen.
In which play does William Falder appear as central character? Justice. The play Justice is a satire on. Justice কিসের satire করছে? The system of legal trials. In the play Justice, it is a matter of life and death. Who says this and to whom? Ruth Honeywell says this to Coxon, the head clerk of house firm. Justice is a machine. When someone has once give it a starting push, rolls on itself. Who says this? Falder's defense counsel Mr. Fromm, Hector Fromm. ফল্ডারের ডিফেন্স কাউন্সিল হেক্টর ফ্রম এই কথাটি বলেছিলেন, জাস্টিস ইজ এ মেশিন, ল ইজ হোয়াট ইট ইজ, এ ম্যাজেস্টিক এডিফিস শেল্টারিং অল অফ আস। হু সেড দিস? জাজ বলেছিলেন কথাটি। ইট মাস্ট হ্যাভ বিন টেম্পটেশন অফ এ মোমেন্ট, এ ম্যান ডাজ নট সাকাম লাইক দিস। হু সেড দিস? ওয়াল্টার হাউ। দ্য কোয়ালিটি অফ মার্সি ইজ নট স্ট্রেন্ড। হু সেজ দিস? ইন দিস প্লে ওয়াল্টার হাউয়ের বলেছিলেন। Mute scene appears in Act 3, Scene 3. Mute scene actually Act 3, Scene 3. Justice is best described as problem play. Who discovered the forgery of William Falder? Robert Coxon. John Galsworthy has treated the theme of law and justice in many of his plays. Why? Because his father was an advocate. Because actually his father, no, he himself, because he was himself a qualified advocate. He was himself a qualified advocate. John Galsworthy is also great stylist. His style is remarkable for its strength and elasticity, its powerful sweep, brilliant illustrations, its deep psychological analysis. Dash are considered Galsworthy's monumental work. The Forsyte Saga and a modern comedy. এই দুটো ওয়ার্ককে গালসওয়ার্থির মনুমেন্টাল ওয়ার্ক ধরা হয়। দ্য ফোরসাইট সেগা অ্যান্ড এ মডার্ন কমেডি। দ্যাস ইজ দ্য মেন থিম অফ মোস্ট গালসওয়ার্থিস প্লে। সোশ্যাল প্রবলেমস অফ হিস টাইমস, এটাই ছিল সোশ্যাল প্রবলেমস অফ হিস টাইম। সোশ্যাল প্রবলেমস অফ হিস টাইম এটাই ছিল তার মেন থিম। মোস্ট অফ গালসওয়ার্থিস পোয়েমের এটাই মেন থিম ছিল। Falder is tried in a court in the month of October. The defense counsel of Falder's case was from Hector Fromm. In Falder's case, the counsel for the crown was clever. Who used the term romantic glamour? Clever বলেছিলেন romantic glamour. Falder is sentenced to penal servitude for 3 years. Falder is released after 2 years. After release, Falder met Ruth. Who was strongly against the relationship of Falder and Ruth? James Howe. Whose neck is broken? Falder. Who is safe with Jesus? Who is referred to here? Falder.